హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఈ వీడియోలో నేను మీకు appgcet 2021 లైఫ్ సైన్స్ పేపర్ అయితే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరుగుతుంది. సో లేట్ చేయకుండా లైఫ్ సైన్స్ పేపర్లో ఏమేమి క్వశ్చన్స్ ఇచ్చేసారో చూసేద్దాం. సో ఫస్ట్ వచ్చేసరికి మనకి ఇది పేపర్ లైఫ్ సైన్స్ యొక్క పేపర్ అండ్ అలాగే డ్యూరేషన్ అంటే ఎగ్జామ్ యొక్క డ్యూరేషన్ వచ్చేసరికి 90 minutes ఉంటుంది. అండ్ అలాగే టోటల్ మార్క్స్ వచ్చేసరికి 100 మార్క్స్ ఉంటాయి. అండ్ అలానే నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి లైఫ్ సైన్స్ పేపర్ అండ్ అలానే నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ వచ్చేసరికి 100 క్వశ్చన్స్. సో ఇందులో ఎలాంటి నెగిటివ్ మార్క్స్ అయితే ఉండవు. సో అన్ని క్వశ్చన్స్ కూడా అటెంప్ట్ చేయడానికి ట్రై చేయండి. సో నెగిటివ్ మార్క్స్ ఉండవు కాబట్టి సపోజ్ ఆ క్వశ్చన్స్ కరెక్ట్ అయినా రాంగ్ అయితే ఎలాంటి మార్క్స్ అయితే పోవు. వచ్చిన మార్క్స్లో సపోజ్ కరెక్ట్ అయితే మార్క్స్ యాడ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ అయితే ఉంటాయి. సో ఒక్క క్వశ్చన్ కూడా మ్యాక్సిమం వదలడానికి అయితే ట్రై చేయొద్దు. సో లేట్ చేయకుండా మనమైతే లైఫ్ సైన్స్ appgcet 2021 పేపర్లో ఏమేమి క్వశ్చన్స్ ఇచ్చారో చూసేద్దాం. సో the first question is dash is the study of cells as fundamental units of living things. సో స్టడీ ఆఫ్ సెల్స్ని ఏమంటారు? సెల్స్ అనేవి ఫండమెంటల్ యూనిట్స్ ఆఫ్ లివింగ్ థింగ్స్. అంటే ఇప్పుడు ఒక మనిషి జీవిస్తున్నాడు అంటే సపోజ్ ఒక ఆబ్జెక్ట్ ఉంది అండ్ అలాగే ఒక లివింగ్ థింగ్ ఉంది. ఆ రెండింటి మధ్య డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే లివింగ్ థింగ్లో సెల్స్ అనేవి ఉంటాయి అండ్ నాన్ లివింగ్ థింగ్లో సెల్స్ అనేవి ఉండవు. సో అందుకే ఇక్కడ ఏం చెప్పారు అంటే ఇక్కడ సెల్స్ యాజ్ ద ఫండమెంటల్ యూనిట్స్ ఆఫ్ లివింగ్ థింగ్స్. సెల్ అనేది ఫండమెంటల్ యూనిట్ లివింగ్ థింగ్స్లో. సో స్టడీ ఆఫ్ సెల్స్ని ఏమంటారు అని అడుగుతున్నారు ఇక్కడ. ద ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఈజ్ హెమటాలజీ and the second option is cytology and the third option is phytology and the fourth option is mycology. So the first option hematology is the correct answer for this question. Study of cells ni hematology ani antaru. And the second question ento chuddhamu. Second question వచ్చేసరికి dash was the first scientist to describe the red blood cells. రెడ్ బ్లడ్ సెల్స్ గురించి ఫస్ట్ డిస్క్రైబ్ చేసిన లేకుంటే వివరించిన సైంటిస్ట్ ఎవరు అని అడుగుతున్నారు. సో ఫస్ట్ ఆప్షన్ వచ్చేసరికి స్క్వాన్ అండ్ ద సెకండ్ ఆప్షన్ డి బ్యారీ అండ్ ద థర్డ్ ఆప్షన్ యాంటీ వాన్ లివెన్హూక్ అండ్ ద ఫోర్త్ ఆప్షన్ ఈజ్ రాబర్ట్ హుక్. సో the third option Anthony von Leeuwenhoek is the correct answer. So first scientist ఎవరు డిస్క్రైబ్ చేశారు రెడ్ బ్లడ్ సెల్స్ గురించి అని అంటే యాంటీ వాన్ లెవెన్హుక్. సో ద థర్డ్ question is dash is absent in prokaryotic cells. సో ప్రోకారియోటిక్ సెల్స్లో ఇచ్చిన వాటిలో ఏది యాబ్సెంట్ అయ్యి ఉంటుంది అని అడుగుతున్నారు. ద ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఈజ్ న్యూక్లియర్ మెంబ్రెయిన్ అండ్ ద సెకండ్ ఆప్షన్ ఈజ్ సెల్ వాల్ అండ్ ద థర్డ్ ఆప్షన్ ఈజ్ రైబోజోమ్స్ అండ్ ద ఫోర్త్ ఆప్షన్ ఈజ్ సైటోప్లాజం. ప్రోకారియోటిక్ సెల్స్లో సైటోప్లాజం, రైబోజోమ్స్, సెల్ వాల్ ఈ మూడు కూడా ప్రజెంట్ అయ్యి ఉంటాయి. కానీ న్యూక్లియర్ మెంబ్రెయిన్ అనేది ప్రోకారియోటిక్ సెల్స్లో ప్రజెంట్ అయ్యి ఉండదు. కానీ యూకారియోటిక్ సెల్స్లో కంప్లీట్ న్యూక్లియర్ మెంబ్రెయిన్ అనేది మనం చూడగలుగుతాం. సో ప్రోకారియోటిక్ సెల్స్కి అండ్ అలాగే యూకారియోటిక్ సెల్స్కి మధ్య ఉన్న మెయిన్ డిఫరెన్స్ కూడా అదే. సో ద ఫస్ట్ ఆప్షన్ న్యూక్లియర్ మెంబ్రెయిన్ ఈజ్ ది కరెక్ట్ ఆన్సర్. అండ్ ద fourth question is lysosomes are known as suicidal bags due to its. సో లైజోజోమ్స్ని సూసైడల్ బ్యాగ్స్ అని కూడా అని అంటారు. ఎందుకు అలా పిలుస్తారు అని అడుగుతున్నారు. సో ఏ యాక్టివిటీ వల్ల అని అడుగుతున్నారు. ద ఆప్షన్స్ ఆర్ ద ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఈజ్ కెటలైటిక్ యాక్టివిటీ, సెకండ్ ఆప్షన్ ఈజ్ పారాసైటిక్ యాక్టివిటీ అండ్ ద థర్డ్ ఆప్షన్ ఈజ్ షేప్ ఆఫ్ ది
organelles, and the fourth option is hydrolytic enzymes. సో అందరికీ తెలిసిన విషయమే ఇది, లైసోజోమ్స్ అనేవి హైడ్రోలైటిక్ ఎంజైమ్స్. సో అందుకే దీన్ని సూసైడల్ బ్యాగ్స్ అని కూడా పిలుస్తారు. సో మెయిన్ రీజన్ అయితే అది, లైసోజోమ్స్ అనేవి హైడ్రోలైటిక్ ఎంజైమ్స్. సో అందుకే వాటిని సూసైడల్ బ్యాగ్స్ అని కూడా పిలుస్తారు. సో the fifth question is dash is the main component of the plant cell wall. Plant cell wall లో మెయిన్ కాంపోనెంట్ ఏంటి అని అడుగుతున్నారు. సో the first option is cellulose, and the second option is lipid, and the third option is chitin, and the fourth option is starch. సో మనకి ప్లాంట్ సెల్ వాల్లో మెయిన్ కాంపోనెంట్ ఏంటి అంటే సెల్యులోస్. సో the first option is the correct answer. And microfilaments are composed of dash proteins. Microfilaments అనేవి ఏ ప్రోటీన్స్తో కంపోజ్ అయ్యాయి అని అడుగుతున్నారు. ద ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఈజ్ మయోసిన్, అండ్ ద సెకండ్ ఆప్షన్ ఈజ్ యాక్టిన్, అండ్ ద థర్డ్ ఆప్షన్ ఈజ్ కైనసిన్, అండ్ ద ఫోర్త్ ఆప్షన్ ఈజ్ ట్యూబ్యులిన్. సో మైక్రోఫిలమెంట్స్ అనేవి మనకి ఎలాంటి ప్రోటీన్స్తో కంపోజ్ అయ్యి ఉంటాయి అంటే యాక్టిన్తో కంపోజ్ అయ్యి ఉంటాయి మైక్రోఫిలమెంట్స్ అనేవి. సో ద సెకండ్ ఆప్షన్ యాక్టిన్ ఇస్ ది కరెక్ట్ ఆన్సర్. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, సెవెంత్ క్వశ్చన్, విచ్ వన్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఆర్గనల్ ఈజ్ నౌన్ యాజ్ పవర్ హౌస్ ఆఫ్ ది సెల్. సో ఇచ్చిన వాటిలో ఏ ఆర్గనల్ని పవర్ హౌస్ ఆఫ్ ది సెల్ అని అంటారని అడుగుతున్నారు. ఆప్షన్స్ ఏంటి అంటే ద ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఈజ్ లైసోజోమ్, సెకండ్ ఆప్షన్ గోల్జీ బాడీస్, అండ్ ద థర్డ్ ఆప్షన్ రైబోజోమ్స్, అండ్ ద ఫోర్త్ ఆప్షన్ ఈజ్ మైటోకాండ్రియా. సో మైటోకాండ్రియాని పవర్ హౌస్ ఆఫ్ ది సెల్ అని అంటారు, ఎందుకంటే మైటోకాండ్రియాలోనే ఏటీపీ అనేది జనరేట్ అవుతుంది. సో మనకి ఎనర్జీ అనేది ఏ ఫామ్లో ఉంటుంది అంటే ఏటీపీ ఫామ్లో ఉంటుంది. సో ఎనర్జీ అనేది మైటోకాండ్రియాలో ప్రొడ్యూస్ అయ్యి ఉంటుంది కాబట్టి దాన్ని పవర్ హౌస్ అని అంటారు. సో మైటోకాండ్రియా is the correct answer. And the eighth question is the nucleus does not contain the following component. ఇచ్చిన వాటిలో న్యూక్లియస్లో ఒక కాంపోనెంట్ అనేది ఉండదు, ఒక ఆప్షన్ అనేది రాంగ్ ఆన్సర్. సో ఏ కాంపోనెంట్ న్యూక్లియస్లో ఉండదో చూద్దాం. ఫస్ట్ ఆప్షన్ న్యూక్లియోలస్, ఇది ఖచ్చితంగా న్యూక్లియస్లో ఉంటుంది. క్రోమోసోమ్స్ కూడా న్యూక్లియస్లో ప్రజెంట్ అయ్యి ఉంటాయి. అండ్ అలానే న్యూక్లియోప్లాజం కూడా ప్రజెంట్ అయ్యి ఉంటుంది న్యూక్లియస్లో. సో ఫోర్త్ ఆప్షన్ చూద్దాం, సైటోప్లాజం అనేది న్యూక్లియస్కి అండ్ అలాగే ప్లాస్మా మెంబ్రెయిన్కి మధ్యలో సైటోప్లాజం అనేది ప్రజెంట్ అయ్యి ఉంటుంది, అంతేగాని సైటోప్లాజం అనేది న్యూక్లియస్లో ప్రజెంట్ అయ్యి ఉండదు. సో ద సైటోప్లాజం ఇస్ ది కరెక్ట్ ఆన్సర్. అండ్ మియోటిక్ డివిజన్ ఒక్కర్ ఇన్ డాష్. మియోటిక్ డివిజన్ అనేది వేటిలో జరుగుతుంది అని అడుగుతున్నారు. ఇచ్చిన వాటిలో వేటిలో జరుగుతుందో మనం ఆన్సర్ చేయాలి. ద ఫస్ట్ ఆప్షన్ రిప్రొడక్టివ్ సెల్స్, and the second option vegetative cells, and the third option is meristematic cells, and the fourth option is conductive cells. సో మనకి ఇచ్చిన వాటిలో మియోటిక్ డివిజన్ అనేది ఏ సెల్స్లో జరుగుతుంది అంటే రిప్రొడక్టివ్ సెల్స్లో జరుగుతుంది. సో ద ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఈజ్ ది కరెక్ట్ ఆన్సర్. అండ్ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఈజ్ ఇన్ ప్రోఫేజ్ 1 of meiosis the crossing over takes place in dash stage. సో ప్రోఫేజ్ 1 ఆఫ్ మియోసిస్లో క్రాసింగ్ ఓవర్ అనేది ఏ స్టేజ్లో జరుగుతుంది అని అడుగుతున్నారు. సో ఏ స్టేజ్లో జరుగుతుందో ఏం ఆప్షన్స్ ఇచ్చారో చూద్దాం. సో ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఇచ్చేసరికి లెప్టోటిన్ ఇచ్చారు, అండ్ ద సెకండ్ ఆప్షన్ ఈజ్ డైకైనసిస్, అండ్ ద థర్డ్ ఆప్షన్ ఈజ్ ప్యాకైటిన్, అండ్ ద ఫోర్త్ ఆప్షన్ ఈజ్ జైగోటిన్. సో ఇచ్చిన ఆప్షన్స్లో మనకి కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఈజ్ ది థర్డ్ ఆప్షన్ ప్యాకైటిన్. సో ప్రోఫేజ్ 1 ఆఫ్ మియోసిస్లో క్రాసింగ్ ఓవర్ అనేది ఏ స్టేజ్లో జరుగుతుంది అంటే ప్యాకైటిన్లో జరుగుతుంది.
So the third option is the correct answer. And the next question, dash is an alternate form of gene. Alternate form of gene ఏంటి ఇచ్చిన ఆప్షన్స్లో అని అడుగుతున్నారు. సో ఫస్ట్ ఆప్షన్ వచ్చేసరికి క్రోమోజోమ్, and the second option recessive character, and the third option allele, and the fourth option is loci. So alternate form of gene ఏంటి అంటే allele. So third option is the correct answer. So 12th question ఏంటో చూద్దాము. Dash was the Mendel's experimental material used for genetic traits. సో ఇచ్చిన వాటిలో మెండల్ దేన్ని ఉపయోగించారు అని అడుగుతున్నారు. సో ఎక్స్పెరిమెంటల్ మెటీరియల్ కింద దేన్ని ఉపయోగించారు అని అడుగుతున్నారు జెనెటిక్ ట్రేట్స్ కోసం. సో దేన్ని ఏ మొక్కల్ని ఆయన యూజ్ చేశారు అంటే ఫస్ట్ ఆప్షన్ వచ్చేసరికి అరాకిస్ హైపోజియా, అండ్ నెక్స్ట్ ఆప్షన్ ఈజ్ సిసర్ aratimum, and the third option is Oryza sativa, and the fourth option is Pisum sativum. మనందరికీ తెలుసు పైజమ్ సటైవంని ఆయన యూజ్ చేశారు 7 ట్రేట్స్, అండ్ అలాగే ఆయన ఎక్స్పెరిమెంట్ అనేది 7 years చేశారు. సో పైజమ్ సటైవం, దీన్నే పీ ప్లాంట్ అని కూడా అంటాము. సో ద ఫోర్త్ ఆప్షన్ ఈస్ ది కరెక్ట్ ఆన్సర్. And next question is, when different alleles present in the same genotype is called. సో ఒక జీనోటైప్లో డిఫరెంట్ అలీల్స్ అనేవి ప్రెజెంట్ అయితే దాన్ని ఏమని అంటాము అని అంటున్నారు. సో ఫస్ట్ ఆప్షన్ వచ్చేసరికి పాలీ అలైలిక్, అండ్ ద సెకండ్ ఆప్షన్ ఈజ్ డై అలైలిక్, అండ్ ద థర్డ్ ఆప్షన్ ఈజ్ హోమోజైగస్, అండ్ ఫోర్త్ వన్ ఈజ్ హెటిరోజైగస్. హోమోజైగస్ అంటే సేమ్ అలీల్స్ అనేవి ఒక జీనోటైప్లో ఉంటే దాన్ని హోమోజైగస్ అని అంటాము. హెటిరోజైగస్ అంటే డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ అలీల్స్ అనేవి ఒక జీనోటైప్లో ఉంటే మనం దాన్ని హెటెరోజైగస్ అని అంటాము. సో హెటెరోజైగస్ ఈజ్ ది కరెక్ట్ ఆన్సర్. సో ద ఫోర్త్ ఆప్షన్ ఈజ్ ది కరెక్ట్ ఆన్సర్. అండ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఈజ్, dash is known as physical appearance of the character. ఫిజికల్ అపియరెన్స్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్ని ఏమని అంటారు అని అడుగుతున్నారు. ద ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఈజ్ ఫినోటైప్, అండ్ ద సెకండ్ ఆప్షన్ ఈజ్ జీనోటైప్, అండ్ ద థర్డ్ ఆప్షన్ ఈజ్ ఎకోటైప్, అండ్ ద ఫోర్త్ ఆప్షన్ ఈజ్ ఆల్ ద అబోవ్. సో ఫిజికల్ అపియరెన్స్ని ఏమంటాము అంటే, సో ఫిజికల్ అపియరెన్స్ క్యారెక్టర్ని ఏమంటాము అంటే ఫినోటైప్ అని అంటాము. జీనోటైప్ అంటే జెనెటికల్ అపియరెన్స్, జెనెటికల్గా ఉన్న అపియరెన్స్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్ని జీనోటైప్ అని అంటారు. సో ద ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఫినోటైప్ అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్. అండ్ వేరియేషన్ occurred due to change in genetic makeup of an offspring results. So the first option is innate tendency to resemble parents, and the second option heredity, and third option is tendency to differ from the parents, and the fourth option is uniallelic. Third option, tendency to differ from parents, is the correct answer. Third option is the correct answer. And the 16th question, dash mutation is caused by the addition or deletion of nitrogenous bases in the DNA. So ఒక మ్యూటేషన్ ఉంది, అది ఎలా జరుగుతుంది అంటే ఐదర్ ఎడిషన్, డిఎన్ఏలో ఎడిషన్ ఆఫ్ నైట్రోజన్ బేసెస్ జరుగుతుంది, లేకుంటే డిలీషన్ ఆఫ్ నైట్రోజన్ బేసెస్ అనేది జరుగుతుంది. అలాంటి మ్యూటేషన్ని ఏమని అంటారు అని అడుగుతున్నారు. సో ద ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఈజ్ ట్రాన్సిషన్, అండ్ ద సెకండ్ ఆప్షన్ ఈజ్ ట్రాన్స్క్రిప్షన్, అండ్ ద థర్డ్ ఆప్షన్ ఈజ్ ట్రాన్స్వర్జన్, అండ్ ద ఫోర్త్ ఆప్షన్ ఈజ్ ఫ్రేమ్ షిఫ్ట్. ఫ్రేమ్ షిఫ్ట్ అని అంటారు. దట్ మీన్స్ మ్యూటేషన్స్ ఎలా జరుగుతాయి అంటే అందులో ఐదర్ యాడ్ అవుతాయి నైట్రోజన్ బేసెస్ అనేవి, లేకుంటే డిలీట్ అవుతాయి డిఎన్ఏలో. సో అలాంటి దాన్ని మనం ఏమని అంటాము అంటే ఫ్రేమ్ షిఫ్ట్ మ్యూటేషన్ అని
అంటాము. సో ద ఫోర్త్ ఆప్షన్ ఈజ్ ది కరెక్ట్ ఆన్సర్. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసరికి విచ్ వన్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ ద ఎర్లియస్ట్ రికార్డ్ ఆఫ్ పాయింట్ మ్యుటేషన్. సో ఇచ్చిన వాటిలో పాయింట్ మ్యుటేషన్ యొక్క ఎర్లియస్ట్ రికార్డ్ ఏది అని అడుగుతున్నారు. ద ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఈజ్ మ్యూటెంట్స్ ఆఫ్ ఎస్ట్రీషియా కోలై బై జోషే లెడ్బర్గ్, అండ్ the second option is short-legged acorn sheep by Seth Wright. So the third option is white-eyed male Drosophila by Morgan, and the fourth option is autotrophic mutants of Neurospora by Badel and Totem. So the second option, short-legged acorn sheep by Seth Wright అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఇచ్చిన వాటిలో. సో ద సెకండ్ ఆప్షన్ ఇస్ ది కరెక్ట్ ఆన్సర్. అండ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఈజ్ ద వేరియేషన్ ఇన్ ది క్రోమోజోమల్ డాష్ ఈజ్. సో క్రోమోజోమ్లో ఏ వేరియేషన్ ఉంటే దాన్ని యూప్లాయిడీ అని అంటారు అని అడుగుతున్నారు. సో ద ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఈజ్ నెంబర్, సైజ్ అండ్ స్ట్రక్చర్, పొజిషన్ ఆఫ్ జీన్. సో క్రోమోజోమ్లో సైజ్ డిఫరెంట్గా ఉంటే యూప్లాయిడీ అంటారా, లేకుంటే స్ట్రక్చర్ డిఫరెంట్ ఉంటే యూప్లాయిడీ అంటారా, లేకుంటే క్రోమోజోమ్ యొక్క పొజిషన్ ఆఫ్ జీన్స్ అనేవి డిఫరెంట్గా ఉంటే యూప్లాయిడీ అంటారా, లేకుంటే వేరియేషన్ ఇన్ క్రోమోజోమల్ నెంబర్ అయితే యూప్లాయిడీ అంటారా అని అడుగుతున్నారు. సో సపోజ్ క్రోమోజోమల్ నెంబర్ అనేది వేరీగా ఉంటే దాన్ని మనం యూప్లాయిడీ అని అంటాము. సో ఫస్ట్ ఆప్షన్ నెంబర్ ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. ద వేరియేషన్ ఇన్ క్రోమోజోమల్ నెంబర్ ఈజ్ కాల్డ్ యూప్లాయిడీ. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, 19th question is dash is the ability of the cell to develop into a complete individual. So the first option is cloning, and the second option is totipotency, and the third option is pluripotency, and the fourth option is multipotent. So ఇచ్చిన వాటిలో ఏది ability of a cell to develop into a complete individual? సో ఏది అంటే టోటిపోటెన్సీ ఏం చేస్తుంది అంటే ఎబిలిటీ ఇస్తుంది సెల్కి టు డెవలప్ ఇంటూ ఏ కంప్లీట్ ఇండివిజువల్ కింద డెవలప్ అవ్వడానికి. సో టోటిపోటెన్సీ ఈజ్ ది కరెక్ట్ ఆన్సర్. అండ్ ద నెక్స్ట్ question is the 20th question, who coined the term chromosome అనే టర్మ్ని ఎవరు కాయిన్ చేశారు అని అడుగుతున్నారు. సో క్రోమోజోమ్ అనే టర్మ్ని ఎవరు సృష్టించారు అని కూడా అడుగుతున్నారు. ద ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఈజ్ వాల్డేయర్, అండ్ ద సెకండ్ ఆప్షన్ ఈజ్ సటన్, అండ్ ద థర్డ్ ఆప్షన్ ఈజ్ రాబర్ట్ హుక్, అండ్ ద ఫోర్త్ ఆప్షన్ ఈజ్ మార్గన్. సో ఇచ్చిన వాటిలో మనకి క్రోమోజోమ్ అనే వర్డ్ని ఎవరు సృష్టించారు, ఎవరు కాయిన్ చేశారు అని అంటే వాల్డేయర్ అనే సైంటిస్ట్ క్రోమోజోమ్ అనే టర్మ్ని కాయిన్ చేశారు. సో ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. అండ్ 21st question ఈజ్ సెంట్రల్ డాగ్మా డిస్క్రైబ్స్ ద ఫ్లో ఆఫ్ జెనెటిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్రమ్. సో సెంట్రల్ డాగ్మా అనేది ఏం డిస్క్రైబ్ చేస్తుంది అంటే జెనెటికల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్లో అనేది దేని నుండి దేనికి జరుగుతుంది అని అడుగుతున్నారు. సో ద ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఈజ్ RNA టు DNA టు ప్రోటీన్, అండ్ ద సెకండ్ ఆప్షన్ ఈజ్ RNA టు ప్రోటీన్ టు DNA, అండ్ ద థర్డ్ ఆప్షన్ ఈజ్ DNA టు RNA టు ప్రోటీన్, అండ్ ద ఫోర్త్ ఆప్షన్ ఈజ్ DNA టు ప్రోటీన్ టు RNA. ద థర్డ్ ఆప్షన్ DNA టు RNA టు ప్రోటీన్. సో సెంట్రల్ డాగ్మా ఏం డిస్క్రైబ్ చేస్తుంది అంటే జెనెటిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఫస్ట్ ఎలా ఫ్లో అవుతుంది అంటే DNA నుండి RNAకి, RNA నుండి ప్రోటీన్కి జెనెటిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఫ్లో అవుతుంది. సో ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఈజ్ డ్యూరింగ్ ట్రాన్స్క్రిప్షన్ ప్రాసెస్ ద DNA స్ట్రాండ్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్. ట్రాన్స్క్రిప్షన్ ప్రాసెస్లో DNA స్ట్రాండ్స్లో ఏమేమి కలిగి ఉంటాయి అని అడుగుతున్నారు. సో ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఈజ్ ప్రమోటర్, అండ్ ద సెకండ్ ఆప్షన్ ఈజ్ స్ట్రక్చరల్ జీన్, అండ్ ద థర్డ్ ఆప్షన్ ఈజ్ terminator, and the fourth option is
ఆల్ ది అబోవ్. సో ట్రాన్స్క్రిప్షన్ అనే ప్రాసెస్ జరిగేటప్పుడు డిఎన్ఏకి ఏమేమి ఉంటాయి అంటే ప్రమోటర్ ఉంటుంది, అండ్ అలానే స్ట్రక్చరల్ జీన్ ఉంటుంది, అండ్ అలాగే టర్మినేటర్, 3 కూడా కలిగి ఉంటాయి డిఎన్ఏలో. సో ఆల్ ద అబోవ్ ఈజ్ ది కరెక్ట్ ఆన్సర్. 4th ఆప్షన్ ఈజ్ ది కరెక్ట్ ఆన్సర్. అండ్ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఈజ్ which enzyme is used to synthesize the cDNA from RNA? సో ఇచ్చిన వాటిలో ఏ ఎంజైమ్ అనేది cDNAని RNA కింద సింథసైజ్ చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది అని అడుగుతున్నారు. సో ద ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఈజ్ రివర్స్ ట్రాన్స్క్రిప్టేస్, అండ్ ద సెకండ్ ఆప్షన్ ఈజ్ DNA polymerase, and the third option is DNA synthetase, and the fourth option is DNA ligase. సో ఫస్ట్ ఆప్షన్ రివర్స్ ట్రాన్స్క్రిప్టేస్ అనేది యూస్ అవుతుంది ఎంజైమ్. సో cDNA నుండి RNA ఫామ్ అయ్యే ప్రాసెస్ని ఏమంటాము అంటే రివర్స్ ట్రాన్స్క్రిప్షన్ అని అంటారు. సో అక్కడ ఎంజైమ్ ఏం ఉపయోగపడుతుంది అంటే రివర్స్ ట్రాన్స్క్రిప్టేస్ అనే ఎంజైమ్ అనేది ఉపయోగపడుతుంది cDNA అనేది RNA కింద ఫామ్ అవ్వడానికి. సో ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఇస్ ది కరెక్ట్ ఆన్సర్. అండ్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్ ఈజ్ కరెక్ట్ అబౌట్ DNA బేస్ పేరింగ్ రూల్? సో ఇచ్చిన వాటిలో ఏ స్టేట్మెంట్ అనేది DNA బేస్ పేరింగ్ రూల్కి కరెక్ట్ అని అంటున్నారు. సో ఫస్ట్ ఆప్షన్ వచ్చేసరికి ఎడెనిన్ విత్ గ్వానిన్ అండ్ థైమిన్ విత్ సైటోసిన్. ఇది రాంగ్. ఏంటి అంటే మనకి ఎడెనిన్ అనేది థైమిన్తో ఉంటుంది, అండ్ అలాగే గ్వానిన్ అనేది సైటోసిన్తో బేస్ పేర్ ఫామ్ చేస్తుంది, పేరింగ్ అనేది ఫామ్ చేస్తుంది. ఏ అనేది టీతో, దట్ మీన్స్ ఎడెనిన్ అనేది థైమిన్తో బేస్ పేరింగ్ ఫామ్ చేస్తుంది, గ్వానిన్ అనేది సైటోసిన్తో బేస్ పేరింగ్ ఫామ్ చేస్తుంది. అది డిఎన్ఏలో. సపోజ్ ఆర్ఎన్ఏలో అయితే ఎడెనిన్ అనేది యురాసిల్తో బేస్ పేర్ ఫామ్ చేస్తే గ్వానిన్ అనేది సైటోసిన్తో బేస్ పేర్ ఫామ్ చేస్తుంది. సో ఇచ్చిన ఆప్షన్ సెకండ్ ఆప్షన్ ఏమి ఇచ్చారు అంటే ఎడెనిన్ విత్ థైమిన్ అండ్ గ్వానిన్ విత్ సైటోసిన్. సో ఇది కరెక్ట్. అండ్ నెక్స్ట్ ఆప్షన్స్ కూడా చూద్దాం. థైమిన్ విత్ గ్వానిన్ అండ్ ఎడెనిన్ విత్ సైటోసిన్, ఇది రాంగ్. అండ్ డిఎన్ఏ బేస్ ఈజ్ నాన్ స్పెసిఫిక్ అని అంటున్నారు. సో ఇచ్చిన ఆప్షన్స్లో మనకి కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఏంటి అంటే సెకండ్ ఆప్షన్ ఇస్ ది కరెక్ట్ ఆన్సర్. అండ్ ఆర్ఎన్ఏ ఈజ్ మేడప్ ఆఫ్, ఆర్ఎన్ఏ అనేది దేంతో మేడప్ అయ్యి ఉంటుంది ఇచ్చిన వాటిలో అని అడుగుతున్నారు. ద ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఈజ్ రైబోన్యూక్లియోటైడ్స్, ఇది కరెక్ట్. అండ్ అలాగే నెక్స్ట్ ఆప్షన్ డిఆక్సీ రైబోన్యూక్లియోటైడ్స్. సో డిఆక్సీ రైబోన్యూక్లియోటైడ్స్తో డిఎన్ఏ అనేది ఫామ్ అవుతుంది, రైబోన్యూక్లియోసైడ్స్ కాదు. అండ్ అలాగే డిఆక్సీ రైబోన్యూక్లియోసైడ్స్. సో న్యూక్లియోసైడ్స్తో అయితే డిఎన్ఏ ఆర్ఎన్ఏ ఎప్పుడు ఫామ్ అవ్వవు, న్యూక్లియోటైడ్స్తోనే ఫామ్ అవుతాయి. సో ద కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఈజ్ రైబోన్యూక్లియోటైడ్స్. అండ్ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఈజ్ విచ్ వన్ ఈజ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ లాకోపరాన్? సో ఇచ్చిన వాటిలో ఏది లాకోపరాన్ యొక్క ఎగ్జాంపుల్ అని అడుగుతున్నారు. సో ఫస్ట్ ఆప్షన్ వచ్చేసరికి నెగటివ్ కంట్రోల్, అండ్ సెకండ్ ఆప్షన్ పాజిటివ్ కంట్రోల్, అండ్ థర్డ్ ఆప్షన్ బోత్ పాజిటివ్ అండ్ నెగటివ్ కంట్రోల్స్, అండ్ ద ఫోర్త్ ఆప్షన్ ఈజ్ నన్ ఆఫ్ ది అబోవ్. సో లాకోపరాన్ యొక్క ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి అంటే బోత్ పాజిటివ్ అండ్ నెగటివ్ కంట్రోల్స్. సో థర్డ్ ఆప్షన్ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. అండ్ ద 27th క్వశ్చన్ ఈజ్ విచ్ వన్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ నాట్ అండ్ టర్మినేషన్ కోడ్? సో ఇచ్చిన వాటిలో 3 అనేవి టర్మినేషన్ కోడాన్స్ ఉంటాయి, అండ్ అలానే ఒకటి టర్మినేషన్ కోడాన్ కాదని అడుగుతున్నారు. సో ఆ ఒక్కటి ఏంటో మనం చూస్ చేయాలి. సో విచ్ వన్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఈజ్ నాట్ అండ్ టర్మినేషన్ కోడాన్? ఆ కోడాన్ అనేది ప్రాసెస్ని టర్మినేట్ చెయ్యడు. సో ఫస్ట్ ఆప్షన్ వచ్చేసరికి యుఏఏ, ఇది టర్మినేషన్ కోడానే. అండ్ నెక్స్ట్ యుజిఏ, ఇది కూడా టర్మినేషన్ కోడానే. అండ్ నెక్స్ట్ యుఏసి, అండ్ ద ఫోర్త్ ఆప్షన్ ఈజ్ ఏయుజి. ఏయుజి అనేది కూడా టర్మినేషన్ కోడాన్ కాదు. ఏయుజి అనేది టర్మినేషన్ కోడాన్ కాదు. సో
fourth option is the correct answer. And 28th question is, how many histone proteins present in the core of nucleosomes? Core of న్యూక్లియోజోమ్లో ఎన్ని హిస్టోన్ ప్రోటీన్స్ అనేవి ప్రజెంట్ అయ్యి ఉంటాయి అని అడుగుతున్నారు. సో ఫస్ట్ ఆప్షన్ వచ్చేసరికి 3 అండ్ సెకండ్ ఆప్షన్ వచ్చేసరికి 5 అండ్ 6, థర్డ్ ఆప్షన్ వచ్చేసరికి 6 అండ్ అలాగే ఫోర్త్ ఆప్షన్ వచ్చేసరికి 8. ఇక్కడ మనకి 8 హిస్టోన్ ప్రోటీన్స్ ఉంటాయి. సో అందుకే దాన్ని ఆక్టోమర్ అని కూడా అంటారు. సో ద ఫోర్త్ ఆప్షన్ 8 ఈజ్ ది కరెక్ట్ ఆన్సర్. 8 హిస్టోన్ ప్రోటీన్స్ అనేవి ఉంటాయి న్యూక్లియోజోమ్లో. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఈజ్, ద వర్బల్ హైపోథెసిస్ was first proposed by. వర్బల్ హైపోథెసిస్ని ఫస్ట్ ఎవరు ప్రపోజ్ చేశారో అని అడుగుతున్నారు. ద ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఈజ్ ఫ్రాన్సిస్ క్రిక్ అండ్ సెకండ్ ఆప్షన్ ఈజ్ వాట్సన్ అండ్ థర్డ్ ఆప్షన్ ఈజ్ వాట్సన్ అండ్ క్రిక్ అండ్ ఫోర్త్ ఆప్షన్ ఈజ్ ఎర్విన్ చార్గఫ్. సో ద ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఫ్రాన్సిస్ క్రిక్. వర్బల్ హైపోథెసిస్ని ఫస్ట్ ప్రపోజ్ చేసిన సైంటిస్ట్ ఎవరు అంటే ఫ్రాన్సిస్ క్రిక్. సో ద ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఈజ్ ది కరెక్ట్ ఆన్సర్. And the 30th question, in genomic DNA possesses functional unit dash is a group of genes that under influence of promoters. So the first option is codon and the second option is anticodon and the third option is alleles and the fourth option is operon. So operon is the correct answer. And the 31st question, dash is the first ever human hormone produced by the recombinant DNA technology. So first human hormone recombinant DNA టెక్నాలజీలో ప్రొడ్యూస్ అయిన ఫస్ట్ హ్యూమన్ హార్మోన్ ఏంటి అని అడుగుతున్నారు. సో రీకాంబినెంట్ డిఎన్ఏ టెక్నాలజీ ద్వారా ప్రొడ్యూస్ అయిన ఫస్ట్ హ్యూమన్ హార్మోన్ ఏంటి అని అడుగుతున్నారు. సో ఫస్ట్ ఆప్షన్ వచ్చేసరికి ఇన్సులిన్ అండ్ సెకండ్ ఆప్షన్ ప్రొజెస్ట్రాన్ అండ్ థర్డ్ ఆప్షన్ ఈస్ట్రోజన్ అండ్ ఫోర్త్ ఆప్షన్ ఈజ్ గ్లైకోజన్. ఫస్ట్ హ్యూమన్ హార్మోన్ రీకాంబినెంట్ డిఎన్ఏ టెక్నాలజీ ద్వారా ప్రొడ్యూస్ అయింది ఏ హార్మోన్ అంటే ఇన్సులిన్. సో ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఇస్ ది కరెక్ట్ ఆన్సర్. అండ్ 32nd క్వశ్చన్, జీన్ గన్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఫర్. జీన్ గన్ అనేది దేనికి యూజ్ చేస్తారు అని అడుగుతున్నారు. సో ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఈజ్ physical transformation of DNA into plant cell and the second option is disarming pathogen vector and the third option is constructing recombinant DNA by joining with vectors and the fourth option is DNA fingerprinting. So the first option, physical transformation of DNA into plant cell. So దీనికి జీన్ గన్ అనేది యూజ్ చేస్తారు. ద ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఈజ్ ది కరెక్ట్ ఆన్సర్. అండ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ 33rd, ప్లాస్మిడ్ వెక్టర్స్ యూజ్డ్ ఇన్ రీకాంబినెంట్ డిఎన్ఏ టెక్నాలజీ. సో ప్లాస్మిడ్ వెక్టర్స్ అనేది రీకాంబినెంట్ డిఎన్ఏ టెక్నాలజీలో యూజ్ చేస్తారు. ఏ కారణం వల్ల, కారణం డ్యూ టు అని అడుగుతున్నారు. ద ఫస్ట్ ఆప్షన్ వచ్చేసరికి ఆ కారణం రీజన్ ఏంటో మనం చూడాలి. ఏ వైరస్ క్యాన్ ఏబుల్ టు ట్రాన్స్ఫర్ జీన్ టు బ్యాక్టీరియా. సో ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఎనీ ఫ్రాగ్మెంట్ ఆఫ్ డిఎన్ఏ దాట్ క్యారింగ్ ద డిసరబుల్ gene and the third option is sticky ends of DNA and the fourth option is autonomously replicating circular extra chromosomal DNA. సో మీరు ఎప్పుడైనా ప్లాస్మిడ్ గురించి చదువుంటే ఆ పాయింట్ అనేది ఖచ్చితంగా చదువుతారు. ప్లాస్మిడ్ అనేది రీకాంబినెంట్ డిఎన్ఏ టెక్నాలజీలో ఎందుకు యూజ్ చేస్తారు అంటే అది అటానమస్గా రిప్లికేట్ అయిపోతుంది అండ్ అలాగే సర్క్యులర్ ఎక్స్ట్రా క్రోమల్ డిఎన్ఏ సో దానికంతటా అదే రిప్లికేషన్ అనేది బాగా జరుగుతుంది. అండ్ అలానే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ 2 questions more and the 34th question is bioremediation is the process of. bioremediation అనేది ఎలాంటి ప్రక్రియ అని అడుగుతున్నారు. సో ఫస్ట్ వచ్చేసరికి యూజింగ్ మైక్రోబ్స్
to decontaminate. Using microbes to decontaminate environmental pollutants. So bioremediation అనేది ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఆ ప్రాసెస్లో ఏం చేస్తారు అంటే మైక్రోబ్స్ని యూజ్ చేసి ఎన్విరాన్మెంట్లో యొక్క పొల్యూటెంట్స్ని డీకంటామినేట్ చేస్తారు. సో ఇట్ ఈస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. అండ్ నెక్స్ట్ ఆప్షన్స్ కూడా ఏం ఇచ్చారో ఒకసారి చూద్దాము. యూజింగ్ మైక్రోబ్స్ టు ప్రొడ్యూస్ న్యూ ఆర్గానిజమ్స్, and the third option is using microbes to produce antibiotics, and the fourth option is using fungus to produce vaccines. So the first option, using microbes to decontaminate environmental pollutants, is the correct answer. So last question, 35th question. సో ఈ వీడియోలో ఇది లాస్ట్ క్వశ్చన్, 35th క్వశ్చన్. ఇంకొక 35 క్వశ్చన్స్ అనేవి పార్ట్ 2లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరుగుతుంది. అండ్ అలానే 71st to 100 క్వశ్చన్స్ అనేవి ఇంకొక పార్ట్, ఇలా 3 పార్ట్స్లో ఈ పేపర్ని అయితే చెప్పడం జరుగుతుంది. ఎందుకంటే ల్యాగ్ అయితే అవుతుంది, ఎందుకంటే క్వశ్చన్స్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి మళ్ళీ ఆప్షన్స్ అన్నీ చదివేటప్పటికి టైం పడుతుంది కాబట్టి. విచ్ వన్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ టెక్నిక్ involves the combination of contaminated water, soil, fertilizers and carbon dioxide in a bioreactor? సో ఏ టెక్నిక్ యూజ్ చేస్తారు, టెక్నిక్ గురించి అడుగుతున్నారు. సో ద ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఈజ్ biopile treatment, and second option is composting, and third option is slurry phase bioremediation, and the fourth option is in situ hybridization. సో ఇచ్చిన వాటిలో మనకి కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఏంటి అంటే స్లర్రీ ఫేస్ బయో రెమిడియేషన్ అనేది కరెక్ట్ ఆప్షన్. విచ్ వన్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ టెక్నిక్ యూస్డ్ టు ఇన్వాల్వ్ ద కంటామినేటెడ్ వాటర్, సాయిల్, ఫెర్టిలైజర్స్ అండ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఇన్ ఏ బయోరియాక్టర్. సో 35 క్వశ్చన్స్ అయితే అయిపోయాయి. సో ఫస్ట్ వీడియో అయితే కంప్లీట్ అయిపోయింది. సో ఫర్ మోర్ బూస్టప్, మీకు బూస్టప్ అవ్వాలన్నా నాకు బూస్టప్ అవ్వాలన్నా మీరు చేయాల్సింది ఒకే ఒక్కటి, 1 like, 1 share, 1 subscribe. Thanks a lot for watching the video.